Hello, everyone. Welcome to Spanish from Zero. Aspecto físico. We use ser, and then we use the sustantivo, which is the noun. Then we can use like muy, bastante, poco, and the adjective. So, example, es un chico muy guapo, or muy alto, muy gordo, muy moreno. For example, es una mujer bastante bajita. Okay, so I'm going to read them. Un chico, una chica, un hombre, una mujer, and then we have muy, bastante, poco, and the adjective are guapo, guapa, feo, fea, alto, alta, bajito, bajita, delgado, delgada, gordito, gordita, normal, moreno, morena, rubio, rubia. So here, es and parece. So it can be es un chico muy divertido or parece un chico muy divertido. For example, parece una mujer bastante tímida or es una mujer bastante tímida. So we use poco for negative adjectives. And una persona, it has an exception. For example, if I want to say, he seems like a good man, a really good man, I have to say, parece un hombre muy bueno. So it's going to be, parece un hombre muy, and then I will say bueno. But for persona, it's going to be different. Okay, parece. And then it's going to be una muy buena persona, just in this exception. Okay, so it's going to be parece una muy buena persona. But if I want to say like shy, so it's going to be different. It's going to be parece una persona muy tímida. Parece una persona muy tímida. Oh, let me read the adjectives. Divertido, divertida, aburrido, aburrida, abierto, abierta, cerrado, cerrada, serio, seria, simpático, simpática, tímido, tímida, majo, maja, interesante, interesante, inteligente, alegre, agradable, sociable. Let's see how we can talk about ourselves, about our personality and the things that we like or dislike. So here, soy una persona bastante tímida. Creo que soy una persona, I guess I am a person muy, and blah, 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 y muy or bastante poco, something else. En mi tiempo libre me encanta. In my free time, I love to do something. Otras cosas que me gusta hacer, other things that I like to do are something and something. No me gusta nada or no me gusta nada. I don't like at all. Like this, neither this. Mi color favorito es el. My favorite color is the. Mi comida favorita es el or la. My favorite food is. It can be el, la, las, los. It depends on the food. Mi deporte favorito es la. My favorite sport is the. So I filled it here. So creo que soy una persona bastante sociable y muy tímida. En mi tiempo libre me encanta dibujar. Otras cosas que me gusta hacer son jugar con Sisi, mi gata, y aprender nuevas lenguas. No me gusta nada conocer nueva gente ni hablar con ellos porque soy tímida, muy tímida. ¿Vale? Mi color favorito es el amarillo.
Mi comida favorita son las hojas de uva o de parra. Mi deporte favorito es caminar. Thank you for watching, and don't forget to like and to share this video and to subscribe. Stay tuned.